Yeah. So Ansible roles, right? Ansible roles. So we already discussed how to create the Ansible, how to create a role. So how you can access the roles. We already discussed, right? I will show you. So the last time it was not worked on the Ansible role playbook. Now let's see. So what is that? Let me connect that. AWS.console. Sign into the console. Sign. Login as a root user. bluechetek29@gmail.com. Password. Okay. MFA. 796 739. Yeah. So we have created two instances. One is Ansible server and another one is target server. Right. Here I created. We created an auto-Virginia region. So there are two instances I'm running here. CTL. North Virginia, we have to stop or state in the Mumbai region, I think. Yeah. So these are the in the Mumbai region. I launched two instances. One is Ansible server, and the other one is so. What is the key name batch 54, guys? Yeah, let me. So what is that public IP address? Then putty connected to putty. Okay. Session control V SSH or credentials browse batch 54 open. So what is the user case? EC2 hyphen EC2 hyphen user. Okay, I want to change the settings. Appearance change bold 18. Okay, okay. Right. I want to sudo sudo Ansible user. We created an Ansible user and we set up the passwordless authentication for the Ansible user. Right, guys? Okay, I'm taking a new session. What is that, guys? So I'm connecting to target server also. If the playbook is running on the Ansible server, right? So we need to verify if the playbook is applied on the that playbook is applied on the target server or not. Okay. Appearance change hold 18. Okay. Open.
What is that, guys? EC2 type on user. Mhm. Which one we used? New session. Mhm. SSH or credentials. Browse. 54. Appearance. Change. Bold. 18. Okay. Open. We will close this, guys. Okay. What is the user? EC2 icon user. Sudo Ansible. Okay. Now it is an Ansible. Let's see systemctl status HTTP. Systemctl start HTTP. Yum remove HTTP. Info. Yeah. Now there is no RPM from QA. HTTP. HTTP is not installed. System CTL status HTTP. Okay. So nothing is found. Okay. Meanwhile, yeah, log into the server. Yeah. What is the playbook, guys? Roles, right? CD/etc. Guys, where is the Ansible roles is created? The roles is created CD/etc. Ansible roles. Okay. In the roles. So what is the main AML file? The main AML file is Apache underscore role.aml. So this is the main AML file. Okay. Cat Apache role AML. So in this name implementing the roles for the Apache host. So here we missed. So something like in the host, so va/etc Ansible host. So in the default host, what we kept it as a web servers, right? So that's the reason. So last time it was web server only. So that's the reason. So that playbook was not executed. Okay. So this is the main playbook. So what is the role? Role it call it as a Apache. So it will call the Apache role first. So you want to create a number of roles. For example, you created a HTTPD roles, right? In the roles mkdir HTTPD, right? So how many we have? We have two folders. So you want to run the two roles. You want to run two roles, something like vi apache underscore roles.aml. So here you can add the another role, call it as a, what is the role, guys? HTTP. First it will call the Apache role, then it will call the HTTPD. Then it will call the HTTPD. Guys, understood? Guys, understood or not? చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా, మర్చిపోయారా? సతీష్ మేఘ్నా, సతీష్, ఐ థింక్ సతీష్ మేఘ్నా, రైట్? సో దిస్ is the main ML file. What this is? So host web server become s, okay. Role become s is nothing but a Ansible user, okay. Roles hyphen Apache. What is the role, guys? Roles is nothing but a hyphen Apache. So let's see what is there in the Apache. Okay, in the Apache, so what is there? So it will automatically created. Will automatically created by using the command, right, guys? That command. So so defaults. So defaults. What is default? CD defaults.
So default is nothing but it's a main amil file. Let's check main amil file. So in the main amil file, so we did not mention anything, just okay. So we are not calling defaults ls. So files. So what are the files? So we have cat index.html. So we created the index.html. Why we creating the files? So we need to create we need to install the Apache. Then so we want to add the index file in the var www.html. So what is the Apache deployment path, default path, guys? Var www.html. In the var www.html, we need to copy this path, okay, in the documentation. So files. So next, ls, cd handlers. So the repeatable tasks will be handled by a main, this. So this will call main. Here we have used the restarted service. Okay. And what is this? So then meta, don't worry, tasks. What is that? So what we need, guys, we need a task. What are the tasks we are performing on this? On this. One is configure.aml, another one is install.aml, another one is mail.aml. Configure.aml. So it will copy the, so what it calls, so it will copy the var www index dot source, so files index.html, so destination var www html index.html. So wherever we created the files, right, that files will be copied from this configure.aml file, okay, in the task. The second one is so what is the second one? Cat install.html. So what this is? So this is only installing the cat/etc install httpd. httpd will be installed. Okay. Next, cat main.aml. So main.aml. Right. Here you see, guys. So we have so we have run the multiple tasks here. So how many tasks? So we have run the multiple tasks. What are the tasks? Something like include install.aml and configure.aml. So I will add another configure file also. So let's add ls copy install.aml to service.aml. Service.aml. So what is the module, guys? Module is service. Module is service. Name equal to httpd. State equal to start. What is that? So once we install the Apache, we need to start the Apache. Okay. Here in the main, so main.aml, this is the main.aml, right? So in the main.aml, so here how many tasks we are created? We created the three tasks. So right, multiple tasks. So here main file we can, so we can create the we can write the install configure on one. But I want to create in the main I have a subtask also. In the subtask you can mention it to the main.aml. So we can create a single task or we can create the multiple task. Here we created a multiple task. How many? So this is the one task, this is one task, and this is one task. Sorry, service.aml is one start. So we added this main. Actually, which one is calling? The main.aml is calling when we run the Ansible playbook. So in the playbook, what we mentioned the, so what we mentioned? First, we need to call the install.aml. Okay. Then what we need to call? Again, so same copy paste. Shift insert down. Yeah. So what this is? This is a service.aml. So this is the service.aml. So in this task we have a one mail. You can create here also something like whatever the task, right? All these tasks write it in the
one YAML file, but I am writing a task in the within the subtasks. Okay. So this is the next template cd dot slash templates. Okay. In the templates, nothing is there. Test cd dot test. So if any test cases are there, right, you can write it here, test. Okay. And the vars. What is that? Vars variable. If you want to declare any variable, you can use here. Right. So there is no variable declarations. Okay. Now you understood, right, guys? So what is that? So we just in the task we just used the files and we just used the tasks. Okay. Tasks and the files. Okay. Let's call. So let's call this. Let's run the playbook. So if you creating a, if you want to create a something like in the Apache, right, in the Apache, if you want to create a inventory, you want to create a specific inventory, we will call it the that specific inventory. Or so just where you are providing your inventory, where you are providing your inventory file in the slash etc ansible hosts, right. So that will take from default, so nothing to specify the inventory file. So what is the command, guys? Ansible hyphen playbook, guys. So what is the main AML file? Apache underscore role. Apache underscore role. Right. One second, guys. I don't want to run this command before you can. If I add hash, hash is nothing but a command. It will not run the file. Apache dot roles dot and yeah. So here first, so it will connect to web servers and as role called as a Apache. Apache will call it as a task. In the task there is a main. In the main it will call, then it will install and it will run. Let me. What is the command? Ansible hyphen playbook. So what is that, guys? Apache underscore role dot am. Right. Let's see. Yeah. So it is fast. We are able to connect the server. Yeah. Changed flash value. State must be one reloaded, restarted, started, stopped. Okay. So, so what is the error, guys, here? Guys, so this one is done. Apache installation is done. Okay. So, so this was not happened. So that service is not happened. Let's see why. I understood that one. So we need to add the state either reloaded or restarted or started or stopped. Okay. So, but you mentioned something like only start. Okay. CD Apache um, CD tasks VI service.ml. So what is this, guys? Here started, reload, started, or something like, right. CD dot ls. So here dot ls. Yeah. So again, you need to run the playbook again, right? So what is the playbook name? Ansible hyphen playbook Apache role.am. Let's see. Yeah, you see. So before it was, so it was failed. It was failed, and this was not happened. Copy dot index has also. So now what are the tasks it changed? Apache install something like service start, right? This is service start. This is a copy index. So three are done. So now three are done. Okay, let's check it in the target server. Okay, if the target server is installed or not. So
rpm-qa httpd. Yes, httpd is installed. Systemctl status httpd. Yeah, httpd is running. Next, va/var www html index.html. Yes, so we copied everything. Okay, so we copied everything. Let's see the browser. Let's see it in the browser. What is the public IP, guys? Yeah, we took the DNS, huh? Yeah. HTTP colon, this one, hyphen, colon, 8. Guys, guys, the role is executed. Yeah, yeah. Yeah, understood, right? Yes, bro. So Yeah. role, yeah, very good. This is the role, guys. I will tell you. You understood, right? Something like a create a multiple roles. How to create a మనం so that was యాక్చువల్లీ 3 YAML ఫైల్స్ కదా అండి క్రియేట్ చేసాం. on. ఇన్‌స్టాల్, కాన్ఫిగర్, మెయిన్. సర్వీస్ ఫైల్ సర్వీస్ డాట్ YAMLలో ఏం యాడ్ చేయాలి? service.aml service.aml లో సార్ట్ అది yeah, I will tell. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్స్ కదా ఇది. సో ఏం క్రియేట్ చేసాము? అపాచీ అనేది రోల్. ఓకే, అవును. సో దిస్ ఇస్ ద రోల్. ఓకే, సో ప్లేబుక్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద ప్లేబుక్? ద ప్లేబుక్ ఈస్ అపాచీ అండర్స్కోర్ రోల్ డాట్ aml, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ aml file. Okay, so in the main aml file, what we mentioned, we just mentioned the Apache, just mentioned the host and which user want to execute the command. Okay, then then we call the role. Role is a Apache, right? Apache. So in the Apache, if we call the Apache, so directly it will go to the tasks. In the task, so what are the files? So we have a main.aml. Here also, here also, so we can run one aml file, but so I have a subtask also, task, and I have a subtask also. So subtask. In the subtask, so what are the subtasks? So what are the subtasks? Subtasks are install.aml, service.aml, configure.aml. ఓకే, సో install.aml లో ఏం చేసాం? ఇక్కడ మెయిన్ ఫైల్ లో ఏం చేసాము? సో సో నా మెయిన్ ఫైల్ లో నాకు ఇంకా సబ్ టాస్క్లు ఉన్నాయి. ఆ సబ్ టాస్క్లు కాల్ చేయమని చెప్పాము. ఐఫన్ ఇన్స్టాల్ ఐఫన్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఐఫన్ కాన్ఫిగర్. కాన్ఫిగర్. సో ఈ టాస్క్ నాకు రన్ చేయం. ఈ మెయిన్ ఫైల్ యాక్చువల్ గా మెయిన్ ఫైల్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వన్ టాస్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సర్వీస్ లో. సంథింగ్ లైక్ మీ ఆమెన్ ఫైల్ ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. బట్ నాకేంటి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ టాస్క్ ఉన్నాయి, అందుకనే నేను సో టాస్క్ లో సబ్ టాస్క్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇన్స్టాల్ సర్వీస్ కాన్ఫిగర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సబ్ టాస్క్స్. ఓకే. ఓకే, సో మీరు అడిగినట్టు సబ్ టాస్క్ లో ఏం చేసాము? సంథింగ్ సబ్ టాస్క్ సర్వీస్ లో ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసాము హెచ్‌టిటిపి. హెచ్టిటిపిడి ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఏంటిది హెచ్టిటిపిడి? ఎం అనే మాడ్యూల్ ఉపయోగించి ఇన్స్టాల్ చేసాం హెచ్టిటిపిడి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సర్వీస్ లో నేను స్టార్ట్ చేయాలి కదా, ఎం ఇన్స్టాల్ చేశాను కానీ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఓకే. దిస్?
సర్వీస్. సో సర్వీస్ ఏంటిది? హెచ్టిటిపిడి. మామూలుగా యాక్చువల్గా అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము? సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్, సో హెచ్టిటిపిడి, రైట్. సో బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము? సర్వీస్ అనే ఒక మాడ్యూల్ తీసుకొని ఆ మాడ్యూల్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఎస్. సో నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్. సో కాన్ఫిగర్ లో ఏంటి? సో నా డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాము? index.html, var www html. This is the default path for the Apache. సో ఇక్కడ index.html అనేది మెన్షన్ చేసాం. ఓకే. సో ఇది కాలవంలోనే, సో ఇది అపాచే కాలవంలోనే ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ రోల్ కాల్ అవుతుంది. ఈ రోల్ వెళ్ళి టాస్క్ లో కాల్ అవుతుంది. టాస్క్ లో మళ్ళీ సబ్ టాస్క్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ని సబ్ టాస్క్ ఉన్నాయి? 3 సబ్ టాస్క్ ఉన్నాయి. ఈ 3 సబ్ టాస్క్ ఒక్కొక్కటి కాల్ అవుతుంది. ఓకే. లేదు నాకు ఇవేమీ వద్దు, ఓన్లీ ఒకటే కావాలనుకుంటే ఒకటి కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ఏ అనదర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాపీయా, ఇంకా ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, సంథింగ్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మీది ఒక రోల్, అవునా? సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ కాన్ఫిగర్ డాట్ ఇది ఉంది కదా, ఇది తీసేస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఇది తీసేస్తారు. సో ఏంటిది? ఇది మీ సబ్ టాస్క్. సో మీ టాస్క్స్ లో, సో ఇక్కడ మీరు అంత కావాలంటే ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రోల్స్ లో ఏం చేసుకోవచ్చు? సో టాస్క్లు కదా, సో సంథింగ్ లైక్, సో దీంట్లో రోల్ ఏంటిది? అపాచీ. ఈ అపాచీలో సో ఏమేమి ఉన్నాయి? మళ్ళీ టాస్క్స్. సో దీంట్లో ఏమున్నాయి? టాస్క్స్ ఉన్నాయి. రోల్స్, టాస్క్స్. ఇది ఒక రోల్. ఓకే. సో ఈ అపాచీ అనేది ఒక రోల్, అవునా? సో దీనికి సబ్ టాస్క్. అలాగనే ఇంకొక రోల్ ఏం తీసుకుంటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది రోల్? డిప్లాయ్మెంట్. రోల్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ రోల్ లో మీరు ఏం తీసుకుంటారు? టాస్క్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకుంటారు? టాస్క్ తీసుకుంటారు. ఈ టాస్క్ లో మళ్ళీ మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తారు? సో టాస్క్ లో మెయిన్ డాట్ యామిల్ ఫైల్. సో ఈ మెయిన్ డాట్ యామిల్ ఫైల్ లో మీరు ఇన్స్టాల్ కాన్ఫిగర్ అన్నారు కదా, సో కాన్ఫిగర్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. కాన్ఫిగర్ ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు? 2 రోల్స్ ఉన్నది. ఫస్ట్ అపాచీ కాల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. అండర్స్టూడా? సో రోల్స్, ఇన్ ద రోల్స్ వీ బట్ కెన్ కాల్ ఐడియల్లీ నెంబర్ 2 ఆఫ్ రోల్స్. రోల్స్ అయితే యూజ్ చేయమన్నారు కదా. ఐడియల్లీ ఐడియల్లీ కాదు, ఎన్నైనా అంటే రోల్స్ యూ లైక్ కెన్. 2 రోల్స్ అయితే అది ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది డిప్లాయ్మెంటే ఉందనుకోండి. సో నాకు ఏం చేశారంటే డిప్లాయ్మెంట్ కి నాకు క్రియేట్ చేయమన్నారు, అవునా? సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ansible డిప్లాయ్మెంట్ రోల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. వాట్ దిస్ ఈజ్ ఏ Ansible డాట్ డిప్లాయ్మెంట్ రోల్స్. సో దీంట్లో మీరు ఏం చేసుకుంటారు? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు create a default inventory, or you want to provide a something like a specific inventory ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇన్ ద ఇన్వెంటరీలో సో మీరు ఏం చేస్తారు? Ansible Ansible hosts, సో Ansible hosts అంటారు. సో ఇన్ ద Ansible host లో మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తారంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇదేంటిది? ఫైల్.
సో ఈ ఫైల్లో ఏముంటాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ సర్వర్, సో ఐపీ అడ్రస్ 172.16.50.45.32, something like, for example, right? So this is your Ansible host. Okay, so this is your inventory file. So this is your uh, this is your role folder. Okay, so this is inventory, right? So next, so you can create a roles. What is that? Roles folder. This is also folder. So this is also folder. Okay, so this is also folder. So this is also a folder. This is also folder. This is also a folder, right? So in the roles folder, so what you can create? So you created a two roles. So one is three roles. Pre-check. What is that? Pre-check, deployment, post, చెక్. సో ఏం చేశారు? ఎన్ని రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు మీరు గైస్? ఎన్ని రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు? 3 roles. 3 రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు. సో ప్రతి రోల్ కి మళ్ళీ ఏముంటది? సో ప్రీ చెక్ అనేది రోల్. సో దాంట్లో ఏం క్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ? టాస్క్స్. అవునా? సో ఇది కూడా టాస్క్స్. సో ఇది కూడా టాస్క్స్. ఓకే, సో టాస్క్ లో మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ చేస్తారు? టాస్క్స్. ఒకవేళ మీరు వార్స్, సో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలనుకోండి. సో యూ వాంట్ టు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హార్డ్ కోడెడ్ ద వాల్యూస్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ వార్స్. వార్స్. ఓకే, సో ఇవి కూడా ఫోల్డర్స్. ఈజ్ ఆల్సో ఫోల్డర్. So these also folder, 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 these also. సో ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్. సో ఈ ప్రీ చెక్ లో టాస్క్స్ లో ఏముంటాయి? టాస్క్ లో ఏముంటది? మెయిన్ డాట్ యామిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో మెయిన్ డాట్ యామిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో మెయిన్ డాట్ యామిల్. ఓకే, సో మెయిన్ డాట్ యామిల్, సో మెయిన్ డాట్ యామిల్, సో మెయిన్ డాట్ యామిల్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్లేబుక్ రన్ చేయాలి. ప్లేబుక్ రన్ చేయాలంటే వాట్ వి నీడ్? సో వి నీడ్ ఏ మెయిన్ ప్లేబుక్. సో వాట్ ఈస్ దట్? Ansible hyphen deployment hyphen roles roles hyphen playbook.am. So this is our playbook. Okay, so in the playbook, what we need to do, what we need to add, for example, cat ls cat apache underscore హోస్ట్. ఇక్కడ మెన్షన్ హోస్ట్ ఫైల్ మీరు, సో సంథింగ్ లైక్ ఎక్కడో ఇచ్చారు, ఆ ఫైల్ స్పెసిఫై చేస్తారు. ఇంప్లిమెంటింగ్ రోల్స్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్. సో వెబ్ సర్వర్స్ ఎస్, రోల్స్. రోల్స్ ఏమేంటి? వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ గైస్? రీచెక్, రీచెక్, డిప్లాయ్మెంట్,
pre-check deployment, post-check, right? Pre-check deployment, post-check. So first ఏం కాల్ అవుతుంది? సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు what we need to provide? So we need to provide the Ansible hyphen playbook hyphen I inventory. So where is the inventory path? The inventory path is, so we need to Ansible deployment file, inventory, Ansible host, Ansible host. Okay, we need to provide this host file to here. Okay, so then we will create the, we will execute this Ansible playbook. Okay, once you executed, right? So what are the in the host file? So what are the servers we mentioned? So the target will be applied. Targets will be applied. Yes, understood? So ఇప్పుడు ఈ Ansible deployment role YAML ఫైల్ కి పాత్ మొత్తం కంప్లీట్ గా మెన్షన్ చేయాలా? ఇక్కడ లైక్ లాస్ట్ లో Ansible ప్లేబుక్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో YAML ఫైల్ ఫుల్ పాత్ మెన్షన్ చేయాలా? అవును. ఎందుకు అంటే, సో మనకి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఈ వెబ్ సర్వర్ అనేది ఎక్కడుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం ప్లే చేసిన దాంట్లో Ansible hyphen playbook. సో మనం డైరెక్ట్‌గా ఇవ్వకుండా, సో ఏం కాల్ చేసాం? డైరెక్ట్ కాల్ చేసేసాం. అవునా? Ansible అపాచీ డాట్ రోల్ అని ఎందుకు కాల్ చేసాం డైరెక్ట్‌గా? ఎందుకు మనం సేమ్ ఇన్వెంటరీ పాత్ మెన్షన్ చేయలేదు? ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు? సో వి మెన్షన్డ్ ఇన్ సేమ్ ద, పాత్ లో లేదు. వి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్స్ ఇన్వెంటరీ path. ఓకే What is the default inventory path? /etc Ansible host. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి, ఇఫ్ యూ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ పాత్, నో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్వెంటరీ పాత్. ఓకే Okay, ఓకే so no need to provide the inventory path. If you are creating your own Ansible own host file, you can mention the host file. Yes, understood? Yes, bro. అండ్ Yeah, సిరి మీకేమన్నా అర్థం సతీష్ అవుతుందండి. Yeah, అదేంది కదా? yeah, yeah. ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. సో ఇది ప్రీ పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఒకసారి. లేదంటే నేను అవి ఇమ్మంటే ఇస్తాను. యూ గైస్ కెన్ ట్రై. సామిల్ ఫైల్స్ నేను ఇస్తాను. యూ గైస్ కెన్ ట్రై. ఓకే, సో అది ఇప్పటి వరకు ఈ ఏంటిది అంటే మనం డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసాం. మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో వన్స్ యూ రన్ ద కమాండ్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ఇట్, రైట్? సో వార్స్ డిక్లరేషన్ కూడా ఉంటది. సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. సో మనం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా వేరియబుల్స్ ఇచ్చాం కదా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద వేరియబుల్స్. సో రైట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద వేరియబుల్స్, ఐ వాంట్ గివ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. సో రైట్, so I will share this visit in the GitHub account, guys. You guys can use it. Okay, the Ansible roles, right? So you created just Ansible hyphen Galaxy in it, Apache to offline, it will automatically create it, right? So we created the task. These are the tasks we created, right? I will upload in the GitHub repository, guys. Okay. So what we discuss tomorrow, from tomorrow onwards, we will discuss about the Git. Okay, sorry, not Git, source code
management tools or version control system. Okay. So from tomorrow onwards, we will discuss the version control system, guys. Source code management or a version control system. So mostly we'll complete in 2-3 days. The Git. So then we'll start the S3 bucket. Siri, మీరు అండర్స్టాండా అర్థమైందా? యా హరి కొంచెం నేను ఒకసారి చూస్తాను సరే రికార్డింగ్స్ చూడండి. సో ఆల్రెడీ మీరు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతున్నారు కదా. అవును అవును సో ట్రై చేయండి అక్కడ చెప్పినప్పుడు వినరు. ఇలాంటి రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి జస్ట్ రికార్డింగ్ చూడండి. యా సో గిట్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఆల్రెడీ, మేఘ్నా, సతీష్, సిరి. ఎస్ చాలా చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ యూస్ చేశాను అది. ఇప్పుడు సో మీరు గిట్ వాడట్లేదా కానీ మేఘ్నా? లేదు, యూస్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ నో. సతీష్, ఓ యా, మీరు వాడుతున్నారు, గిట్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు? నేను కూడా గిట్ వాడి చాలా రోజులు అవుతుంది. సరే నేను అదే చెప్తాను. టచ్ లేదు. వాట్ అబౌట్ సిరి, మీరు వాడుతున్నారా? మేము యూస్ చేస్తున్నామండి ఏం వాడుతున్నారు గిట్? రిమోట్ రిపాజిటరీస్? అంత ఐడియా లేదు, బట్ కరెంట్ అయితే ప్రాజెక్ట్ లో అదే యూస్ చేస్తాం. గిట్ ల్యాబ్, గిట్ హబ్. గిట్ హబ్, మా దగ్గర అయితే బిట్ బకెట్ వాడుతున్నారు. బిట్ బకెట్, బిట్ బకెట్ or else AWS Azure repo, AWS repo. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ తీసుకొచ్చారు, యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా తీసుకొచ్చారు అనమాట వీళ్ళు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. బట్ ద ఫేమస్ ఈస్ గిట్ ల్యాబ్, గిట్ హబ్ అండ్ బిట్ బకెట్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వెరీ సింపుల్, గిట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇవి ఇవి ఐదిట్లో ఏది యాక్సెస్ చేయాలన్నా గిట్ కమాండ్సే కదా వాడేది. గిట్ కమాండ్స్, అందుకనే అది చెప్తాను. సో గిట్ అగైన్ గిట్ డెవలప్డ్ బై ఓకేనా. ఎవరి లైనస్ వాళ్ళు మర్చిపోయారా? అదే లైనక్స్ లైనక్స్ OS క్రియేట్ చేసి లైనక్స్ లైనక్స్ వాడే గిట్ కనిపెట్టిండు. సో గిట్ ఈజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో గిట్ కు ముందు ఏముండేది? సో గిట్ కు ముందు ఏముండేది అంటే ఎస్విఎన్ ఉండేది. ఏముండేది? ఎస్విఎన్ ఉండేది, సబ్ వర్షన్. ఇదేమో సివిసిఎస్, సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. గిట్ ఈజ్ ఏ డివిసిఎస్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పాపులర్ అయింది? విల్ టెల్ యూ టుమారో. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్? సో విల్ టెల్ యూ టుమారో. గిట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఓకే బ్రో. ఇంకోటి మన ఉమ్, ఆఫీస్ ఉమ్, మన ఏదైనా కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఏదైనా మనకు ఉంటే మన ఈమెయిల్లో పంపించుకోలేము ఆఫీస్లో. ఇప్పుడు నాకు గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఉంటే ఉమ్. ఆఫీస్లో యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ డాటా తీసుకోవచ్చు కదా. తీసుకోవచ్చు, పంపించుకోవచ్చు. మళ్ళీ కానీ ఆఫీస్లో అది కూడా ఏదైనా ఉందో లేదో చూడు, యాక్సెస్ ఉందో లేదో. అచ్చా ఓకే. ఆఫీస్లో నాకు గిట్హబ్ ఏదైనా డాట్ కామ్, గిట్లాబ్.com ఇలాంటి కూడా యాక్సెస్ రిమూవ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఉండొచ్చు, ఉంటే డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా కమాండ్స్ కానీ ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఆఫీస్లో నాకు నేను ఏదైనా నోట్స్ రాసుకుంటే ఆ నోట్స్ నేను గిట్హబ్లో అప్లోడ్ పుష్ చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు. ఆఫీస్లో. చేయొచ్చు. చేసుకొని అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇక్కడ నేను యూఆర్ఎల్తో చేసుకోవచ్చు కదా. చేసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలాంటి యూఆర్ఎల్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్, యా, సూపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ దిస్ ఈస్. సో ఇది నా గిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా? యా,
సో ఇవన్నీ నా ఫోల్డర్స్. ఓకేనా? ఎంతవరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఇందులో గిట్లో? మీ ఇష్టం. అంటే ఫైల్సే, వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయదు కాదు. అది ఓన్లీ ఫైల్స్ అదే. ఉమ్, అంటే చాలా వరకే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు పీడిఎఫ్స్ కూడా డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉన్నాయి ఇందులో. అవును ఉన్నాయి. సో ప్రతిదీ పెట్టాను నేను. యా. You guys can go and download everything if you want. లేదు అంటే ఫోర్క్ అని చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS DevOps మెటీరియల్ ఉంది కదా, సో దీన్ని ఇక్కడ ఫోర్క్ చేసుకుంటే, సో మొన్నే 23 మెంబర్స్ ఫోర్క్ చేసుకున్నారు. ఓకే. హలో యా. గైస్, సో 23 మెంబర్స్ ఫోక్స్. ఇలా కూడా ఫోక్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీ చేసుకోవడం అనమాట. యూ వాంట్ టు కాపీ దిస్ AWS DevOps మెటీరియల్ ఆన్ యువర్ GitHub అకౌంట్, యూ గైస్ కెన్ ఫోర్క్ ఇట్. ఓకే. యా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ.